Jawel, jawel. Haantje de voorste mensen. Met een aparte boodschap een keer. Dit is IBC Records. Maar we moeten allemaal wel even blijven realiseren, mensen. The world is flat. Ja, zeker weten. Komt die aan dan. Yes, hey. Hey, we zien te ver. En dat was mijn eerste hint. Want dat is wat je leert als kind is onzin. De afstand tot de zon en hoe die precies verduistert. Het wordt vanaf jongs af aan al in je oor gefluisterd. Verplicht te luisteren en ook al klonk het gek. Hey, nooit meer gecheckt naar wat je zintuigen zeggen is echt. Horizon is recht en niet de kromming van de planeet. Als ik op schepen inzoom, dan komt alles gewoon terug in beeld. Geloof je er nog steeds? Heel fucking space is fake. NASA spends more than $50 million a day. Wat doen ze daar? De meeste maken iets van folie van duct tape. Ondersteund door een ballon, schieten raketten naar de zee. Foto's van de aarde vanuit de ruimte, allemaal fake. Photoshop totdat het realistisch leek. We kunnen niet eens meer naar de maan, we sturen probes naar Mars. Give me a fucking break. Ha. Space is fake, the world is flat, we zien te ver. Check your facts. Space is fake, the world is flat, we zien te ver. Check your facts. Hey, space is fake, the world is flat, we zien te ver. Yes. Check your facts. Space is fake, the world is flat, we zien te ver. Check your facts. Hij is vlak, strak, recht en plat als een pannenkoek. Het is prima te bewijzen, kan er ook niks aan doen. Je blijft je maar vasthouden, die bol. Je verklaart iedereen voor gek, terwijl je zelf de wetenschap niet eens checkt. Op het belachelijke afdraaien met 2 keer de snelheid van een kogel om de jas. En op een bol werkt geen kompas. Een open verbinding met een vacuüm. Je zou het niet geloven als het niet vanaf jongs af aan je verteld was. Toen ik achter deze waarheid kwam, was ik net als jou verrast. Wat had je dan gedacht, mensen? Hey, als Mercurius en Venus dichter bij die zon liggen, waarom zie ik die planeten s'nachts dan? De astronaut hangend aan een touw, luchtpellen schieten langs de greenscreens malfunction. What the fuck is dat? Waarom zie ik vanaf hier... Ja mensen, goedenavond, check. En ik zie jullie ook al in de chat. Dit is echt helemaal live. Stella, je bent erbij. Twan, Pascal, Yvonne, Mike, D, Triple X. Jongens, welkom. Ik ben lekker veel met content bezig en het gaat achter elkaar door. Want ik kom ook zoveel interessante dingen tegen. En ik wil het jullie allemaal laten zien. Dus ook deze krijg je er even van me mee. Trouwens om 11:30, maar die heb ik al geüpload. Dat is nog even aan het verwerken met HD. Maar om 11:30 gaan we ook verschrikkelijke vette herrie maken. Maar goed, dat is voor later, dat zullen jullie toch niet interessant vinden. Maar dat is om 11:30. Maar dit is wel even interessant. Als een beetje op aanvulling van vanmiddag. Vanmiddag had ik een video van ongeveer een half uur. Waarin we een beetje op zoek gingen weer naar oude werkelijkheden en dergelijke. Top video van gisteren, zegt Twan. Nou, dankjewel Twan. Ik vind het zelf ook vet interessant dat we allemaal weer tegenkomen, weet je. En ook dit, want nu ben ik ook weer iets vets tegengekomen. Nou, de laatste tijd kijk ik vaak naar Lex Friedman. Ik weet niet, ken je vast wel. En nou heeft hij ook heel vaak gasten, of iemand te gast die ik niet per se ken of wat ik niet per se interessant vind. Zo heb je bijvoorbeeld, van de week had hij een wiskundige bij zich. Of was hij mee in gesprek. En nou ja, nou vind ik wiskunde zelf niet heel interessant. En ik vond het eigenlijk wel grappig om te zien hoe dus iemand zo gepassioneerd over wiskunde en zo kon praten. Maar goed, dat ga ik je dus ook helemaal niet mee vermoeien. Mocht je dat willen zien bij Lex Friedman dan, in ieder geval. Ik ga je wel een klein stukje laten zien, want dat is wel een mooie introductie op hetgeen wat ik daarna wil brengen. Maar je moet voorstellen dat ik heb zelf ook in mijn spiritual lives, heb ik altijd het over kwantumfysica. En dat dus de wetenschap in de kwantumfysica eigenlijk al 100 jaar stilstaat. En nou zat ik dus die Lex Friedman podcast te kijken met die wiskundige. En eigenlijk was het wel interessant om wel grappig op te zien hoe dus iemand, een topplayer in zijn veld, om erachter te komen hoe het nou werkelijk zit in die wiskunde en in de kwantumfysica en hoe men er dus tegenaan staat. Want kan men dat echt niet begrijpen, zoals ik erin sta bijvoorbeeld, of zoals wij erin staan, hè? Dus dat het bewustzijn nu eenmaal de realiteit creëert, dat is de hoogste waarheid. En de kwantumfysica of de wetenschap, die beschrijft natuurlijk vooral de meetbare wereld die dan uiteindelijk gecreëerd wordt. En er zijn proefjes of er zijn testen in de kwantumfysica die aantonen, hè, zoals het double slit experiment, die dus aantonen dat wij als bewustzijn of als de observeerder, zeg maar, in zo'n proces of in het proces van de realiteit beschouwen, dat ons bewustzijn daarvan invloed op heeft op het resultaat. Oftewel, wat houdt het in? Je hebt dus een soort double slit experiment, dat komt zo dan ook terug en nog een klein stukje erover, maar dat is dus in de kwantumfysica hebben ze een proef bedacht waarmee ze dus eigenlijk kunnen aantonen althans hoe dan de realiteit zich gedraagt.
En nou is het zo dus dat men tot in de 19e eeuw, 20e eeuw, eigenlijk altijd een concept heeft gehad van de fysieke realiteit, hè, met de atomen, met moleculen en dergelijke. En net zoals moleculen van atomen, dat zijn eigenlijk, kunnen we het ons voorstellen als een fysieke biljartbal, zeg maar. Oftewel, de kleinste deeltjes van materie zijn uiteindelijk fysieke balletjes, wat alles aan elkaar kleeft en wat dus de fysieke realiteit maakt, of iets dergelijks. Maar wat de kwantumfysica-test of die double-slit experiment laat zien, is dat het eigenlijk het bewustzijn, of dat eigenlijk al onze realiteit in een soort van kwantumstaat, of in een soort liquide staat, in een soort vloeibare non-staat is, totdat wij als bewustzijn, als observeerder er naar kijken. Dan krijg je de zogenaamde collapse of wave function in de kwantumfysica. Dat houdt in dat zodra ons bewustzijn ergens naar kijkt, dat dan de realiteit zijn vaste vorm krijgt in de vorm van dus moleculen, atomen, noem het allemaal op. Maar goed, dat is ook wat vastgesteld wordt, dat wetenschappelijk gemeten wordt, is dat ons bewustzijn dus een heel grote invloed is op dit hele proces van de realiteit. Maar goed, de wetenschap kan daar niet aan voorbij gaan. Hè? Dus die kan namelijk het bewustzijn niet als een factor mee beschouwen in hun meting of iets dergelijks. Oftewel, hun stellen, of de kwantumfysica of de wetenschap stelt eigenlijk dat alles in de fysieke wereld eigenlijk gewoon bestaat, als dan die kleine biljartballetjes in a way, los van jou. En dus dat jij misschien als bewustzijn hier iets van invloed op hebt, maar dat de realiteit sowieso bestaat en dat wij als bewustzijntjes er allemaal in zitten. Terwijl ik dus zeg, als de juiste conclusie dus is van zo'n double-slit experiment, is dat wij individueel als bewustzijn de main verantwoordelijke zijn voor het uitstralen van onze wereld en ook de ervaring daarbinnen. Wij creëren onze wereld. Maar goed, het grappige is dus, weet je, hoe het dus eigenlijk dus nu wordt weergegeven door zo'n deskundige, die dan helemaal eigenlijk aan de andere kant van het spectrum staat en heel erg wetenschappelijk is ingesteld, heel erg analytisch denkt en eigenlijk er ook dus achter komt en moet concluderen dat dus misschien wel het bewustzijn eigenlijk wel een hele grote rol speelt. Maar daar zijn ze in de wetenschap er niet helemaal aan toe, zeg maar. En is het letterlijk dus inderdaad dat het nu al 100 jaar stilstaat, omdat men al 100 jaar eigenlijk in een soort trip zit van zodra ze dus de wetenschap gaan uitleggen aan anderen, dus dat ze weer terugvallen in het oude denkbeeld van die biljartballen en dergelijke. Terwijl de fysieke realiteit eigenlijk dus is niet een biljartballetje, maar een creatie van het bewustzijn. Wat ik daar hiermee allemaal wil zeggen, ga ik jullie zo meteen nog meer over vertellen. Wat een introductie gaat zijn op het volgende. Maar laten we eens even de wiskundige zelf aan het woord laten. Mensen, komt ie aan. For instance, that this naive ideas of 19th century physics are still valid, and then start applying them to our lives, and then also derive conclusions from it. And for instance, people say there is no free will. Why? Oh, because the world is just a bunch of billiard balls. Where is the free will? But excuse me, didn't you get the memo that this has been debunked thoroughly by the so-called quantum mechanics, which is our best scientific theory? This is not some kind of bullshit or some kind of, concoction of a madman. This is our scientific theory, which has been confirmed by experiment. So we should pay attention to that. So, but of course, it's not just self-imposed limitation. Unfortunately, in this case, there is a big issue of education. So a lot of people are not aware of it through no fault of their own, because they were never properly taught that. Because our system is broken, education system is broken, especially in math. And then so where do you get information? You get information from our scientists who actually write popular books and so on, which is a great, great thing that they do. But a lot of scientists somehow, when it comes to explaining the laws of physics, they're doing a fantastic job talking about this phenomenon, for instance, double-slit experiment and things like that. But then, interviewed by a science magazine about free will and so on, they revert back to 19th century physics as if those developments actually never happened. So to me, this is the single most important sort of issue in our popular science. The idea that somehow there is this world out there, but it's has nothing to do with me. Mm-hmm. So I can revel in the intricacies of these particles and their interactions
but completely ignore what implications this has for my own relationship to the physical reality, to my own life, because it's kind of scary, I guess, But also, what are the tools with which we can talk about the observer, the subjective view on reality? What are the tools with which we could rigorously talk about free will and consciousness? What are the tools of mathematics that allow that? I don't think we have those tools. Because we haven't been taught properly. So actually tools are there. For instance, I think, here I have to say, my conviction is that everybody knows. In the heart of hearts, everybody knows that there is that. There is something ineffable. There is something mysterious. And in fact, somehow immediately I feel the impulse to quote somebody on this, because as if my own opinion doesn't count. Yeah. There's a long dead expert that has Even said it. Einstein said that, so see, look at me. I am supposedly like this smart, intelligent person. Yeah. I am afraid to say it and own it myself. I have to find confirmation. I have to find an authority who agrees with me. And in fact, it's not so difficult to find, because Albert Einstein literally said the most important thing in life is the mysterious. Okay, he actually said that. There are some quotes which are attributed to him, which he never said, but this he did. I investigated. Okay, so but more importantly, how do you feel about it? I think that everybody knows, but in other words, he also said, Einstein, imagination is more important than knowledge. Okay, and he explained, for knowledge is always limited, whereas imagination embraces the entire world, giving birth to evolution. It is, strictly speaking, a real factor in scientific research, he says. And he says, I am enough of an artist to follow my intuition and imagination. That's Albert Einstein, again. So, and I feel the same way, to be honest. If I think about... Ja, dat kun je dus verder kijken eventueel bij, nogmaals, Lex Friedman in gesprek met Mr. Wiskunde, weet ik veel hoe die heet. Maar het is eigenlijk een beetje... waarom laat ik dit zien? Omdat het namelijk wel cool is om te zien dat ten eerste de wetenschap zich nu eindelijk gaat realiseren dat er misschien toch wel inderdaad iets is wat dit allemaal aandrijft. En dat het bewustzijn, of jij, of ik, of wij als de mens, toch eigenlijk iets heel spiritueels of iets heel bijzonders zijn eigenlijk als entiteitje. En dat onze rol in dit hele universum eigenlijk veel belangrijker is dan dat ons het eigenlijk wordt aangepraat. En waarom zeg ik dit allemaal? Omdat het namelijk een introductie is op het volgende. En dat is super fascinerend, mensen. Want die Jason RGX, die is vanmiddag wel bij. Vanmiddag of gisteren of zo, geloof ik. Voor mij is vanmiddag. Is hij met een video gekomen. Die is echt fantastisch gaan. En die heb ik helemaal voor jullie laten vertalen door AI. Want dat doe ik zelf. Gelukkig hoef ik dat niet meer te doen. Dat scheelt ontzettend veel tijd. Maar deze video heb ik dus eventjes laten ondertitelen dan. Want die ga ik je nu laten zien. En die is echt gruwelijk gewoon. En daar komt eigenlijk al die oude kennis, oude boeken, de oude verborgen handen, de alchemische betoveringen. Alles komt erin, alles zit erin en alles komt er terug. Alles wordt er ook vet goed in verklaard. En het geeft je ook wel weer hoop en kracht ook in deze. Het gaat uiteraard wel over dus de komende vernietiging van de aarde. Het zogenaamde Phoenix-evenement, weet je wel. Dat is die 138-jarige cyclus die hij dan heeft ontdekt in de geschiedenis, wat dus is verborgen eigenlijk voor ons. En opvallend is dat hij, ondanks dat hij wel heel veel subs heeft gekregen de laatste tijd, of het laatste jaar, is toch wel nog redelijk onderhevig aan allerlei censuur, vet veel trollen. Ik heb het allemaal afgelopen jaar gevolgd. En nou is het zo dat hij bijvoorbeeld een jaar geleden had hij echt nog maar, weet ik veel, een paar duizend subs of zo. En nou zit hij geloof ik al boven 100.000 subs. Nou goed, maakt verder niet uit. Het is super interessant. Dit is helemaal de shit. Moet je horen, want het is namelijk zo, hoe zit het nou in onze wereld, hè? Dus net de kwantumfysica, de echte vandaag de dag wetenschap die erachter komt dat wij als de mens of als het bewustzijn misschien wel eigenlijk een heel speciaal entiteitje of heel speciaal wezen zijn. En dan hebben we hier Jason RGX die met een gruwelijke video komt die dit allemaal eens even netjes bevestigt.
Check this out, mensen. Even kijken hoor. Dit is echt vette shit. The fantastic copperplate engravings and works of art are about 380 years old and are all the work of Matthias Merian der Altier, otherwise known as Matthew the Elder, born 430 years ago in the year 1593. He is considered as one of the greatest of the copperplate artists ever. You can see, and a lot of people see these old illustrations and they think they're pen and ink, and they're not. They're copperplate. These are engravings. They're very meticulously done. You can easily see here his attention to detail, symmetry, and perspective. The balance of light and shadow with nature. It's amazing. A true artist of both the human form, landscape, cartography, and architecture. Here in this picture you see a star fort in Europe, which to me is no real mystery. As such a defensible zigzagging perimeter walls, it maximizes the ability of the defenders to strike attackers from multiple vantage points. Here his artwork was published in a music book. I have brought to your attention his penchant for accuracy, because it's important to understand that when we need to understand that he was very meticulous about detail, because we're going to examine his alchemical masterpieces. In this chart by Matthew the Elder, titled The Great Chain from God to Nature and from Nature to Man, we find that God is represented in the cloud in the Hebrew, a clue that alchemy had both Hermetic and Kabbalic origins. The female here is Mother Nature, and she governs the celestial spheres where the zodiacal powers rest and the spheres of the sun and moon. She is chained to God, but below her, sitting on the world, is a monkey chained to her. The monkey in alchemy represents mankind because humans are the chief of the animals, the smartest. The monkey was regarded as being the closest to mankind, and there can be no doubt that the establishment, after alchemy fell out of vogue, then invented the evolutionary model of humans descending from primates based on these older alchemical concepts. But in the alchemical treatises, humans were made perfect from the beginning. In these old charts, it is important to take note of the positioning of the astrological symbols, for these provide the viewer with an important date. For those of you who are adept at astrology, if you decipher this date on this and another chart I'm about to show, please provide those in the comment section. This is the great meteorological chart that Matthew the Elder made in the year 1623. At the top, God is shown among the orders of the angels. Below, these on the left and on the right, outside the celestial dome, these are the astrological programs that govern over the world. The one on the right, blown up here, is a date. The illustration reveals that tornadoes, called turbos here in Latin, and windstorms, torrential rains, even rains of stones from the sky, and fire falling from the sky, these are all meant to chastise mankind. Several types of sky phenomena are found here, and they can be cross-referenced with the same unusual sky phenomena found in the Book of Wonders, as seen here. Comets that turn in the sky, clouds that burn like fire, and the fiery rods that sometimes look like burning logs in the sky. On the surface, historians tell us that these charts were describing meteorological concepts, and indeed they are. However,
The alchemical treatises have always exhibited on the surface what was otherwise hidden to all, save for the astute observer. At the bottom there is a man sleeping below a ribbon that reads, in Latin, "Man is the perfection and end of all the creatures of the world." The idea is that the world existed prior to mankind, as did the animals, and God created mankind out of all the best ingredients taken from the animal kingdoms. This was divine alchemy. But mankind was made in the image of God, and God wasn't made from animal ingredients. So the deeper meaning here is that this chart is referring to the avatar and not the immortal spirit within. The avatar is a part of the animal world, subject to the phenomena of nature and the sky that both heals and harms the avatar. And this sleeping man represents the fact that mankind is asleep, living in a dream construct, a maya, a world of phenomena and not of fact. A modern example is the Matrix movie, with humans asleep and living out a dream in a construct. Centuries ago, no one had the frames of reference for matrix or simulation or virtual reality or holofield. The idea of superconstructions had already entered the ancient mindset a few times, but the concept was always later forgotten. The world was viewed as part of a larger mechanism, and in the alchemical masterpieces, we see how these were conceptualized. Alchemical text and illustrations often used allegory and symbolism to convey complex ideas. The ultimate goal of alchemy was the great work, or the magnum opus, the process of transmuting base metals into gold. An allegory for understanding and basically manipulating the fundamental structure of reality to bring forth what you want. One needed the Philosopher's Stone to comprehend the great work. And as I have shown many times in my presentations, the souls of men were anciently referred to as stones. Soul and stone was interchangeable, like the blocks of the Great Pyramid. On my t-shirt, 5 million blocks made this gigantic 454-foot high monument. But in antiquity, every single block represented a soul that was included in the monument of man. And when that monument is made complete, the chief cornerstone will descend. He is the Philosopher's Stone. He is the stone the builders rejected. Excuse me. So, alchemy, it held that the microcosm, the individual, and the macrocosm, the whole universe, they mirrored one another, reflecting a reality that is interconnected and possibly constructed. Alchemy and Hermeticism are inextricably intertwined in this way, in this belief in a microcosm and macrocosm, this belief that as above, so below. This amazing chart was published and made known to the world in the year 1626 in a book released by Robert Flood, featured in Cosmic Meteorology. As many of you know, the year 1626 was a Phoenix year on the 138-year chronology of Phoenix resets and edits. And speaking of the Phoenix, we cannot ignore this alchemical masterpiece made by Johann Daniel Mylius, who had made this stunning piece just 5 years before Matthew the Elder did his own copperplate engraving. Both men were alive and making their copperplates at the exact same time. Here, the celestial realms are above the terrestrial, with the unifying principles governed by astrology.
A pyramid is at the middle of a concentric series of spheres. These are programs in astrology, a construct. In the world of men, this is governed by a strange 10-month zodiac having all avians, birds, dragons, and a phoenix. Directly below is a representation of Father Time holding 2 starry hatchets, representing day and night amidst a grove of astrology trees. The man and woman in this construct are chained to God, meaning there is a connection between them and the oversoul that the rest of the beings in the construct do not share. As alchemy on the surface concerns turning base materials into something of value, then the deeper meaning is that this is spiritual alchemy, and these humans are avatars housing spirits chained to God. The construct is governed by polarities, day and night, fire and water, but the key to understanding and unlocking the construct itself is found in the cleverly hidden heptagrams found at the feet of the man and the lion at the left part of the chart. These are 7-pointed stars that produce the pyramid angle in geometry and represent the keeping of time, as I've shown in my published books and prior videos, the ancient Chaldean, the Celtic Druidic heptagrams, as well as the Egyptian. Even Bonnie Gaunt in her books represents the heptagrams as showing the angle of the Great Pyramid itself. These 7-pointed stars in the old Chaldean Babylonian cosmos, it totally represented the 7 days of the week and the 7 epochs of the world. These 2 heptagrams link to the sun, which is held by the man and the lion, forms a perfect triangle, our pyramid. And in the center of the pyramid is clearly the word Phoenix. The Great Pyramid, the Phoenix, and keeping of the calendar are all right here in a chart showing humans in a construct but in no real danger because they are tethered to God. Only their avatars are subject to the polarities of the world. The immortal spirits within belong outside the construct where they are actually safe. Guys, Johannes Kepler was alive at this time. He saw these publications. He saw the older alchemical treatises. He saw the turnings of the spheres in many charts, the astrology charts that showed basically the mechanics of our world. He was exposed to all of this. And what is interesting but almost never mentioned is the fact that alchemy has been discredited as a scientific discipline, but our present model of the solar system with planets orbiting the sun was actually developed and built upon these older alchemical models of the medieval period that showed the wanderers or the astrological symbols in their own respective spheres, all going around the sun. And man did not descend from monkeys, my friends. No, it was evolution that descended from alchemy. There is an object hidden in the sky. Our predecessors studied its appearances. Like a vast clockwork apparatus, it appeared on a fixed timeline and disappeared whole civilizations. They have left us records of this invisible eye in the sky and how they hid underground from its face. They feared the return of the Phoenix. Dit is toch fucking interessant, mensen. Ik blijf het fascinerend vinden. Dit en nog veel meer, hoe we dit allemaal weer gaan verwerken. Ik ben ook weer bezig met de Spiritual Live aan het schrijven. En die wordt ook super interessant. Want ik ben namelijk een aantal dingen aan het samenvatten. En al mijn
bijgespijkerde kennis weer opnieuw op een soort theorie van alles aan het loslaten. En nou, daarover morgen uiteraard dan weer meer. Over een uurtje ongeveer, om 11:30 gaan we echt nog even de dag, de week, de boel ongelooflijk slopen. Met een ongelooflijk harde video. Maar ja, goed, dat zullen jullie allemaal niet zien, langs verder uit. Voor de rest ben ik morgen weer terug. En dan gaan we weer verder met onze quest naar de waarheid. Maar ik vond dit een bijzonder krachtige en coole video. Inderdaad, 138 jaar is het inderdaad, meneer Markwart. En ik zag inderdaad 128 staan. Maar Jason heeft het inderdaad over een 138-jarige cyclus van vernietiging, zeg maar. Waar ook men in de Tweede Wereldoorlog door op zoek was, weet ik veel. Er zit zoveel, hier zit zoveel in. En hier zit zoveel dingen in om over na te denken of over te beschouwen. Of wat hier nou gaande is. En de krachtige boodschap op het einde van Jason dus dat dit dan ook al bekend was sinds de middeleeuwen. Maar wat er dus ook bekend was, is dat wij dus een heilig wezen zijn, onderdeel van God en onderdeel hier in een realiteit waar we in dit leven erachter gaan komen dat we onsterfelijke wezens zijn en wij gaan evolueren naar een hoger plan. Dat en nog veel meer dus de komende, nou wat zal het zijn? 15 jaar, ik geloof dat het 2045 of zo geloof ik, of 2048 is de volgende Phoenix event gepland. Dus we hebben nog ongeveer een jaartje of 15 of zoiets. Laten we er het beste van maken en ons even lekker goed informeren. Om daarna vervolgens onszelf voor te bereiden op een onsterfelijk, oneindig bestaan. Vol vreugde en hemelachtige taferelen. Zal allemaal wel, mensen. Ik ga er een eind aan breien. En tot over een uur. En anders tot morgen, mensen. Bedankt voor het kijken dus, hè. En even kijken. Nog even een mooi outrootje. Jawel hoor. Later.